Bonjour, ici CRÉÉ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour une deuxième vidéo, je vais faire une très courte vidéo d'environ 5 à 7 minutes sur le pétrodollar que j'ai trouvé avec Digital Asset Investor. Ça vaut la peine d'écouter cette vidéo-là pour voir comment que le dollar américain pourrait disparaître, ma parole. Et oui, j'ai bien dit disparaître. Alors écoutez ça, c'est en anglais, j'ai pas réussi à traduire avec mes robots en français. C'est pas grave, on se force un peu si on veut comprendre un peu les possibilités de qu'est-ce qui pourrait arriver. Regardez ça, ça vaut la peine. Hey everybody, this is the Digital Asset Investor, and this news caught my attention. Au début, il parle un petit peu, par la suite, c'est un reportage qu'on va voir. OK? Alors, laissez le temps, écoutez ça jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Avec SBI Holdings, Sobi, Aramco, tout ça c'est interrelié, XRP. OK? C'est pas juste des trucs pour faire des clics, c'est la vérité. Regardez. Today, look at this. Ripple is deeply connected to the major players, global giants, SBI Holdings. There is an SBI Holdings, for those of you that don't know, owns like 10.5 or so % of Ripple. That's from like 2016-ish or something like that. Team up to extend crypto startups from Japan to Saudi Arabia through SBI Middle East. SBI Holdings, Japan's largest cryptocurrency financial group. Saudi Aramco, the world's second largest company by market capitalization. The first thing that pops in my mind when I saw this, folks, first you need to know what Aramco is. Saudi Aramco. Officially, the Saudi Arabian Oil Group, or simply Aramco, is the state-owned petroleum and natural gas company that is the national oil company of Saudi Arabia. So when you hear oil, think Aramco. Now, folks, for years I've told you on this channel, I was told a long time ago that XRP was created for two reasons. OK. Ça fait longtemps, lui, qui dit que le XRP a été créé pour deux raisons. Alors, avant de voir le reportage, écoutez qu'est-ce qu'il va dire. To prevent World War III and to replace the petrodollar. Pour prévenir la guerre, la Troisième Guerre mondiale et pour remplacer le pétrodollar. You've been watching all the news for the last year or two about all these people that want to replace the petrodollar. And I've shown you this, and you need to watch it again, especially if you've never seen it. Strap in so that you understand what all's going on. Just so happens Henry Kissinger just died, by the way. Petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon. The standard of living of all Americans can be traced back to here, the vast oil-rich deserts of Saudi Arabia. In the early 70s, after the Arab crisis happened with the oil embargoes, OPEC basically tripled the price of oil to the Western world. And at that time, America realized that they were vulnerable because they were importing about 70% of all the oil they consumed. To secure a reliable foreign source of oil, U.S. President Richard Nixon sent his Secretary of State and what are the chances that Henry Kissinger dies right in the middle of these times? National Security Advisor Henry Kissinger to Saudi Arabia for a secret meeting. The result was a pact that still stands to this day. If Saudi Arabia, which at the time was the world's largest producer of oil, would sell the oil in US dollars, America would defend Saudi Arabia and make sure the House Assad would stay in power. As a direct result of this U.S.-Saudi agreement, all other oil-producing nations also adopted the dollar as the de facto medium of exchange. Demand for it increased exponentially all over the world, and soon it had a new name, the petrodollar. Your currency is only as strong as the demand for it, just like anything else, a supply and demand. Why the petrodollar is important, it causes a demand for the US dollar. A lot of Americans don't realize that over 70% of all the $100 bills in the world are actually outside of the US. There's more $100 bills in Russia than there are in America. This stockpile of US dollars in countries around the world is because oil is bought and sold using the greenback. If oil starts trading
in non-petrodollars, such as gold or a basket of currencies, or if China and Russia start trading in yuan and ruble rather than US dollars, that demand isn't there. And the way of life for the average American will be done. It will be worse than the Great Depression. To date, anyone who's potentially threatened the status of the petrodollar hasn't fared well. Libyan strongman Muammar Gaddafi publicly pushed for a Pan-African gold-backed currency that he would trade for Libya's oil. He was killed during a US-backed revolution in 2011. And just a few short years before, Iraqi dictator Saddam Hussein advocated selling oil for euros. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. The U.S. invaded under the guise of looking for WMDs. Iraq did not have any weapons of mass destruction. And interestingly enough, after the Americans invaded, took over, put in their own government, the whole concept of selling oil in euros never surfaced again. Today, many countries resent the current petrodollar system, and their leading spokesperson is none other than Russian President Vladimir Putin. Americans should be very worried about what Putin can do. There is a new Cold War going on. It is the colder war. That is exactly what's going on. And who's in the center of this push? Vladimir Putin. And the petrodollar is so crucial to the colder war. The only thing holding America right now at the top is the petrodollar. And let me make it very clear. If the petrodollar dies, so does America as a superpower. Get it? Got it? Vous avez compris? Les Américains, la seule affaire qui les tienne en vie, c'est le pétrodollar. Si le pétrodollar disparaît parce que la prochaine puissance mondiale, c'est Poutine avec tous ses acolytes, briques et tout, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? S'il commence à faire des deals du pétrole, mais ne plus utiliser le dollar US. Le dollar US va s'effondrer, chose qui devrait arriver. Vous avez vu tous ceux qui se sont posés à faire ça comme Kadhafi, qui a essayé de payer en euros, ben il s'est fait tuer. Alors, les Américains, c'est eux. La plus grande pourriture de ce monde, c'est eux. Alors, c'est eux qui contrôlent tout, et ils sont, à date d'aujourd'hui, la plus grosse puissance mondiale. C'est eux qui sont les plus armés, et si ils veulent que quelque chose arrive, ils le font. Mais cette fois-ci, je crois que Poutine est toute brique, et les briques plus qui se joignent à la nouvelle forme de peut-être un basket de cryptocurrency, on ne sait pas encore. Si ça va être ça, chaque pays garde sa monnaie, mais on utilise la monnaie de tout le monde pour acheter le pétrole et le vendre, et qu'on laisse tomber le US. C'est la fin. Pour les États-Unis, c'est la fin. Et c'est là que le nouveau système financier pourrait rentrer. Et le XRP pourrait avoir son rôle là-dedans, pour le pont, le bridge, pour faire les transactions. Alors, moi, c'est une vidéo qui m'interpelle et que je crois que ça vaut la peine d'être vu. Vous avez vu même Saddam Hussein aussi, lui, il est arrivé de quoi? Suite à ses oppositions. Chaque personne qui s'oppose aux États-Unis, les États-Unis s'organisent pour vous faire dégager. En gros, c'est ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est fou de penser que simplement avec le pétrodollar que les États-Unis tiennent en vie? Moi, je suis persuadé que oui. On a la preuve ici que si ça l'arriverait, ça serait plus grave que la Grande Dépression qu'on a déjà eue et que là, on aurait vraiment tout qu'un coup bas de la part de un peu partout dans le monde, pas juste les États-Unis, là, mais on aurait beaucoup de difficultés pour les personnes qui sont peu ou pas en moyen. OK, alors, checkez ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette vidéo-là, c'est du n'importe quoi? Moi, je pense que non et que ça vaut la peine d'en discuter si cela vous intéresse. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Ceci est une vidéo spéciale et n'oubliez pas que XRP est encore en dessous de 1$, ce qui est vraiment pas cher. 60 cents, parfait, ça peut baisser en 10 comptes ici, je serais encore plus intéressé. Dans les, on va dire, le gap qui est ici, dans les 53 centimes, ça serait un endroit de rachat pour moi. Ceci n'est pas un conseil financier, je suis un simple gars qui fait des vidéos sur YouTube, sur une base quotidienne depuis 3 ans et qui donne mon opinion et qui adore la crypto, dont XRP. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, ciao!